Johann Sebastian Bach, El Sonido Eterno. En la piqui, Awaya Passable, Ciudad de Eisenach. En la región alemana de Thuringia. 21 de marzo de 1685 nacia. Nidio destinado a cambiar para siempre la historia de la música. Era Johann Sebastian Bach, el octavo hijo de una familia donde el arte musical no era solo una tradición y era una herencia de sangre. Un lenguaje que los Bach paracan hablar, desde antes de aprender a caminar. Su padre, Johann Ambrosius Bach, músico de la corte, lenaba la casa de melodía as que se colaban portas y ventanas. Y aunque nadie lo sabe, entonces, ese ambiente, certi a la primera escuela del pequeño Johann Sebastian. La familia Bach levaba mente de dos siglos produciendo músicos, organistas, coristas y compositores. La música era su oficio, pero también en su forma de entender el mundo. Sin embargo, la infancia de Johann Sebastian fue breve y trágica. A los 9 años perdí a su madre y apenas unos meses después también a su padre. Como un pequeño barco lanzado al mar, fue enviado a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, organista en la ciudad de Ordreff. Aquel hogar sur el refugio donde el niño comenzar a descubrir con lágrimas a fan frescas por la orfandad, a la profunda compata de la música. Al bajo laga estricta pero amorosa de su hermano, Johann Sebastian aprendí a dominar el teclado, el órgano, el clavixin, también se sumergí en libros de música que devoraba con la pasión de quien sabe que su alma depende de lo. Entre latín, teolog, y lenguas extranjeras aprendidas en la escuela, su mundo interior se expande al mismo ritmo que su habilidad musical. A los 15 años su destino volví a cambiar. Fue admitido en la prestigiosa escuela de Michaelsker en el Neberg, gracias a su prodigiosa voz como corista. Aquella ciudad más viva y cosmopolita que su natal Eisenach, abre ante un horizonte musical completamente nuevo. Escucha a los mayores organistas de la región, estudied composiciones de maestros como Rinken y Buen, y explore instrumentos que parecen gigantes músicos ante los ojos del joven estudiante. Para cuando regresé a Thuringia en 1702, ya no era un mucho prometedor, era un músico formado, con un talento que se notaba en cada gesto sobre el teclado. Apenas una sudayo disputas obtuvo su primer trabajo importante, violinista, en la corte del duque Johann Ernst III de Weimar y poco disputas organista de la iglesia de Arnstadt. 10 a solo, 18 aos. Arnstadt fue para Bach un laboratorio. All experiment, de Sophie, reglas, exige más de sus colegas. Protagonites discussions y polémicas. Incluso solicité ausentarse durante meses para emprender una larga caminata de menos de 400 km a metros con el fin de conocer al Cecil Bray organista Dietrich Buxtehude. Los dirigentes de la iglesia estaban desconcertados ante sus ausencias y excentricidades, pero también fascinados por su genio. En aquellos años escribí sus primeras obras pies, cuya dejaban entrever la completa armonía que de cadas, emborias tard, se convertiría en su sello inconfundible. Su música combinaba estilos del norte y del sur, elatineas, intensas y calculadas, innovaciones atrevidas y un dominio del contrapunto que pocos podían siquiera comprender. En 1707, Daja Arnstadt para tomar un prestigioso cargo como organista de la iglesia de San Blas en Mihausen. Al también encontré el amor, se casi, con Maria, Barbara Bach,
suprema in segundo grado, conqui intender, a siete hijos, su vida familiar anque modesta, estaba lina de música, risas y trabajo. Durante esta etapa, escribí algunas de sus obras más famosas, entre ellas, cantatas Dakar, solemn que de solemn, poderosas y profundamente espirituales. Su cantata, Dios es mi rey, fue incluso tan notable que el ayuntamiento pag su impresión, en honor, poco común, para la su época. Pero la vida de Bach estaba destinada a no permanecer quieta. En 1708, acepta un cargo en Weimar, donde la corte ducal valor, su genio emets QS, cualquier otro lugar. Eos disputi del mismo considerar. Este periodo como uno de los importante de su desarrollo musical. En Weimar estudió minuciosamente a los compositores italianos, especialmente a Vivaldi, cuyas formas y estructuras lo inspiran profundamente. Aquella influencia se aplica con claridad en obras como El clavican bien temperado, un monumental laboratorio de escalas y Armin, ASQ cambiar, a la historia de la música occidental. Su fama creció tanto que le ofrecieron cargos importantes en otras ciudades. Sin embargo, cuando en 1716 le negaron una promoción que consideraba justa, aceptó trabajar para el príncipe Leopoldo de Cothen, pero el duque de Weimar no quiso dejarlo ir. How la solución? Lo encarceló durante varias semanas. Solo después y a regañadientes permití que partiera. As a leg Bach a caca, then, donde su creatividad explotí en todas las direcciones posibles. El príncipe, un amante de la música, le dio libertad absoluta. Como su corte era calvinista, Bach no componía a música religiosa, sino obras profanas, suites, conciertos, sonatas. De este periodo nacieron sus brillantes conciertos de Brandenburgo, piezas que siguen siendo estudiadas, interpretadas y veneradas en todo el mundo. Pero la alegre a no durara. En 1720, mientras Bach viajaba, su esposa Mara Bibavra murió repentinamente. La noticia lo devastó y en su duelo crele partida para violín solo en degree 2, cuya chacona final es considerada uno de los homenajes importantes commodores jams escritos. Al ao siguiente volví a encontrar la paz junto a Ana Magdalena Wilke, una talentosa soprano, con quien se casi y tuvo 3 hijos en Mainz. La casa de los Bach se llenó de música, partituras, cantos y el bullicio de pura familia numerosa. En 1723, aceptad uno de los cargos MITs importantes de su vida, Thomas Cantor de Leipzig, director del coro de Santo Tom. Fue su primer empleo al servicio del Estado y lo mantendré a por 27 años. Pero ese largo periodo estuvo lleno de ritos. Bach no siempre coincide con las políticas del ayuntamiento y los funcionarios en ocasiones. No apreciaban el calibre de su talento. Durante esta etapa compuso algunas de sus obras más sublimes. Las páginas sed, en San Juan y San Mateo, cantatas que hoy se consideran pilares de la música sacra y el magnificat. Adams, Dierig, a el Collegium Musicum, overshiendo conciertos, P40s en duen cafti, de Leipzig donde estudiantes, comerciantes, y nobles, pudieran escuchar música sin saberlo. Pasará a la historia. Sin embargo, Bach siempre estuvo en tensión con la burocracia local. Su Karschikter firm, y su deseo de mantener estándares elevados lo pusieron en conflicto con quienes lo veían como un simple maestro escolar. En un acto audaz, Bach acudió directamente al rey Augusto III, resolver disputas administrativas, y aunque el rey fall a su favor, sus detractores lo consideran arrogante. En 1736, finalmente obtuvo el título de compositor real de la corte, un reconocimiento
tardio pero significativo, EESA fututambi, insurgi, una de sus obras, MIT Silbres, las variaciones, Goldberg, encargadas por un noble Q, sufret, insomnio y desiba, emporsica Q lo acampa, era en las noches, ya ansuci daltamos ios, boxi uni, a la sociedad correspondiente de ciencias musicales, don posu para el retrato, qui hoy es, uno de los más conocidos datal. También compuso el arte de la fuga, una obra monumental y enigmática que deja inconclusa. Pero su vista se deterioraba, sufrida de cataratas y en un intento de recuperarla, fue operado por un médico itinerante cuyos métodos fueron catastróficos. Bach quedi casi completamente ciego. Honesti desde la oscuridad. Dicti, su ti fado tema obra. Ante tu trono me presento. Un preludio choral profundamente espiritual. Dedicado a su yerno y escrito persicticamente desde su lecho de muerte. El 28 de julio de 1750. Johann Sebastian Bach, muri en su hogar de Leipzig, a los 65 ios. Fue enterrado en una tumba, sin marcar, y durante casi un siglo, y medio su lugar de descanso permanece desconocido. Almora, su mente seca, que un silencio. Europa estaba fascinada por Mozart y Haydn, y consideraba a Bach un seco, antiquado. Fue necesario esperar hasta 1802, cuando el musicólogo Johann Nicolaus Forkel publicó la primera biografía del maestro, para que su obra comenzara a resurgir. Pero el verdadero renacimiento llega en 1829, cuando el joven Felix Mendelssohn interprete la Pasión según San Mateo. Desde ese día, Bach renace para el mundo. Fue estudiado, admirado, celebrado. En 1850, ese fund la Bach Gesellschaft para publicar sus obras completas, iniciando un proceso que continúa hasta hoy. Susiga viaja más lejos que cualquier otro sonido humano. En 1977, fragmentos de esas obras fueron incluidos en el disco de oro de las sondas Voyager, enviadas al espacio como testimonio de la inteligencia y creatividad de la humanidad. Hoy, Johann Sebastian Bach es reconocido como uno de los mayores compositores de todos los tiempos, un arquitecto del sonido cuya obra es profunda, matemática, espiritual y eterna. Su nombre es recuerda en iglesias, planetas, CRI, tierras y asteroides. Y cada vez que un fine organo, un piano, una orquesta, interpreta sus notas, el mundo vuelve a escuchar la voz de aquel niño huérfano que encontra una música. La forma más perfecta de hablar a Dios